Die meisten Menschen merken nicht einmal, dass Leben langsam auseinanderfällt. Nicht durch einen großen Fehler. Nicht durch einen plötzlichen Verlust. Sondern durch kleine Gewohnheiten, die jeden einzelnen Tag ihr Gedenken zerstören. Jeden Morgen wachst du auf und greifst sofort zu deinem Handy. Du vergleichst dein Leben mit anderen Menschen. Du verschwendest dann mit Dingen, die dich niemals starker machen würden. Und waren du denkst, dass alles noch unter Kontrolle ist, verliert dein Verstand langsam seine Kraft. Genau das ist das Gefährliche daran. Zerstörung passiert nicht laut. Sie passiert leise. Menschen lachen nach, posten nach Bilder, reden nach mit Freunden, aber innerlich sind sie längst mir geworden. Sie haben kein Kontrolle mehr über ihr Gedenken. Kein Disziplin. Kein Ziel. Und das Schlimmste? Die meisten merken es erst, wenn es zu spät ist. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal leer, obwohl du alles hast. Vielleicht verlierst du Motivation, obwohl du groß Traum hattest. Vielleicht sitzt du nachts allein und fragst dich, warum du nicht mehr dieselbe Person bist wie früher. Die Wahrheit ist hart, niemand wird kommen, dich zu retten. Kein perfekter Moment wird plötzlich dein Leben verändern. Die Welt wartet nicht auf dich. Jeden Tag verlieren Menschen ihre Chancen, weil sie denken, sie hatten noch genug Zeit. Aber Zeit ist das Einzige, was niemals zurückkommt. Waren du dieses Video ansiehst, gibt es Menschen, die ihre Zukunft aufbauen. Menschen, die starker werden. Menschen, die ihre Angst kontrollieren. Und dann gibt es die anderen, die weiter ausreden suchen. Die weiter warten. Die hoffen, dass sich ihr Leben von allen verändert. Aber Hoffnung und Handlung zerstört Menschen. Dein Geist wird schwach, wenn du ständig weglaufst. Jedes Mal, wenn du dein Problem ignorierst, verlieren dein Gedenken ihren stark. Jedes Mal, wenn du aufgibst, trainierst du dein Gehirn dazu, schwach zu bleiben. Und irgendwann wird aus Unsicherheit Angst. Aus Angst wird Stillstand. Und aus Stillstand wird ein Leben voller Ruhe. Stell dir vor, du watchst eins Tages auf und erkennst, dass du jar verschwendet hast. Dass du immer nur gegessen hast, während andere Leben verändert haben. Dieser Schmerz ist schlimmer als Scheitern. Denn Scheitern bedeutet wenigstens, dass du es versucht hast. Aber viele Menschen versuchen es nicht einmal mehr. Sie leben nur noch im Autopilot. Genau deshalb musst du gut verstehen, wenn du dein Denken nicht kontrollierst, wird dein Angst dein ganzes Leben kontrollieren. Die gefährlichsten Gefängnis haben keine Mauern. Sie existieren im Kopf. Zweifel. Angst. Unsicherheit. Genau dies Dinge zerstören täglich Millionen Menschen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du willst etwas verändern, aber eine Stimme in deinem Kopf sagt dir sofort, du bist nicht gut genug. Und je öfter du dieser Stimme glaubst, desto schwacher wirst du innerlich. Das Problem ist nicht die Welt. Das Problem ist, dass viele Menschen ihr Gedenken nie kontrollieren lernen. Sie konsumieren den ganzen Tag negativ Inhalt. Sie hören auf Menschen, die selbst kein Ziel haben. Sie verbringen ihr Zeit mit Ablenkung statt mit Wachstum. Und irgendwann verlieren sie den Glauben in sich selbst. Moderne Menschen sind ständig beschäftigt, aber innerlich leer. Sie scrollen stundenlang durch Social Medien, lachen über sinnlose Videos und wundern sich dann, warum Leben sich nicht verändert. Aber dein Gehirn wird zu dem, womit du es jeden Tag futterst. Wenn du nur Angst, Drama und Negativität konsumierst, wird dein Geist genauso aussehen. Schwach. Müde. Orientierungslos. Und genau das wollen viele Menschen nicht hören. Sie suchen Motivation, aber vermeiden Disziplin. Sie wollen Erfolg, aber hassen Schmerzen. Sie wollen Respekt, aber verhalten sich schwach. Die Wahrheit ist brutal,
stark entsteht nicht durch Comfort. Sie entsteht durch Kampf. Jeder stark Mensch, den du bewunderst, muss dunkel Satan jebroben. Niemand word mental stark jebren. Stark entsteht in Momenten, in denen du weitermachst, obwohl dein Kopf aufgeben will. Genau dort verandert sich ein Mensch. Doch die meisten fliehen vor diesen Momenten. Sie betauben sich mit Unterhaltung, Essen, Aufmerksamkeit oder Ausreden. Aber Problem verschwinden nicht, nur weil du sie ignorierst. Sie wachsen im Schatten weiter. Und eines Tages holen sie dich ein. Viele Menschen merken erst zu spät, dass sie ihr besten Jahr verschwendet haben. Nicht weil sie kein Talent hatten, sondern weil sie Angst hatten. Angst vor Abelnum. Angst vor Fehlern. Angst aber, was andere denken konnten. Aber wusstest du, was wirklich traurig ist? Die meisten Menschen werden niemals echtes Potenzial kennenlernen. Nicht weil sie es nicht haben, sondern weil sie zu früh aufgegeben haben. Genau deshalb musst du lernen, allen stark zu werden. Du musst lernen, auch dann weiterzugehen, wenn niemand in dich glaubt. Denn am Ende rettet dich nicht Motivation. Dich rettet Disziplin. Die Fähigkeit, weiterzumachen, selbst wenn du keine Lust hast. Genau dort beginnt Veränderung. Hör jetzt genau zu. Dieses Video ist vielleicht dein Warnung. Denn viele Menschen leben, als hatten sie unendlich Zeit. Aber plötzlich wird ein Jahr. Menschen werden alter. Chancen verschwinden. Traums sterben langsam. Und dann kommt dieser ein Moment, in dem ein Mensch erkennt, dass sein eigenes Leben zerstört hat. Nicht wegen anderer Menschen, sondern wegen seiner Entscheidungen. Wegen seiner Gewohnheiten. Wegen seiner Angst. Du musst verstehen, kleine Entscheidungen formen deine Zukunft. Jeder Tag, an dem du faul bleibst, macht Disziplin schwer. Jeder Tag voller Ausreden macht dich mental schwacher. Und irgendwann wird dein Gehirn glauben, dass Aufgeben normal ist. Genau dort verlieren Menschen sich selbst. Sie hören auf zu kämpfen. Sie akzeptieren ihr Leben, das sie eigentlich hassen. Aber tief in ihrem Inneren wissen sie, dass sie zu mehr fähig wären. Vielleicht spürst du das auch gerade. Vielleicht weißt du selbst, dass du starker sein konntest. Dass du mehr aus deinem Leben machen konntest. Aber Veränderung beginnt erst in dem Moment, in dem du aufhörst wegzulaufen. Niemand kann diesen Kampf für dich kämpfen. Niemand kann dein Gedanken kontrollieren außer dir selbst. Und ja, der Weg wird schwer sein. Menschen werden dich nicht verstehen. Manche werden dich sogar auslachen. Aber genau dort trennt sich der schwache Mensch vom starken Menschen. Schwache Menschen suchen Comfort. Stark Menschen akzeptieren Schmerz, weil sie wissen, dass Wachstum niemals bequem ist. Denk daran. Dein zukünftiges Leben entsteht aus dem, was du heute tust. Nicht morgen. Nicht nächste Woche. Heute. Wenn du weiter dieselben Gewohnheiten wiederholst, wirst du dieselben Resultate bekommen. Aber wenn du heute entscheidest, starker zu werden, kann sich dein ganzes Leben verändern. Vielleicht langsam. Vielleicht mit Rückschlägen. Aber Veränderung beginnt immer mit einer Entscheidung. Mit einem einzigen Moment, in dem ein Mensch sagt, Genig Angst. Genig Ausreden. Genig Verschwendung. Und vielleicht ist genau dieser Moment jetzt. Vielleicht ist dieses Video die Erinnerung daran, dass deine Zeit begrenzt ist. Dass dein Leben gerade passiert. Nicht irgendwann. Genau jetzt. Also verschwind nicht noch mehr Jahr damit, auf Motivation zu warten. Wart nicht darauf, dass jemand kommt und dich rettet. Red dich selbst. Beaver yes zu spät ist.